All right, here we are. Bonjour, bonjour tout le monde. Hi everyone. So excited to be here today. Je suis contente de vous voir. Alors, si on ne s'est jamais rencontré, mon nom est Keisha. Je vais être ton guide du yoga pendant les prochaines heures, pendant les prochaines semaines. So my name is Keisha. We've never met before. I teach here in NBG at Benny Park in the center. And I'm super happy to be here online with you today, not only with the NDG community, but also Cours de YOGA community where I grew up. So super excited to be here and happy to see some familiar faces on here. So welcome everyone. Aujourd'hui, on va bouger, on va respirer. We're gonna get our blood flowing and circulating in our body. So I hope you're ready. J'espère que vous êtes prêts. Alors, pour le pratique aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup. You don't really need too much for the practice today. Just make sure that you're wearing something comfortable for you to move in. Que vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez bouger confortablement. Moi, j'ai mon tapis ici. J'ai des accessoires de yoga aussi, des blocs, des sangles. Sauf que c'est pas nécessaire pour le pratique aujourd'hui. So I like to use accessories in my practice. I have yoga blocks, I have straps. However, they're not necessary in your practice today if you don't have them. So not to worry. You'll be able to work through the postures regardless. Before we begin, I just want you to know that there is nothing that you have to do in the practice today. Everything is optional. Alors, avant qu'on commence, je voulais juste laisser vous savoir qu'il n'y a rien que tu dois faire durant cette pratique aujourd'hui parce que tout est optionnel. So consider this like a yoga buffet. You can pick and choose from what you like and leave the rest behind if it doesn't serve you. Most of all, don't forget to breathe. N'oublie pas de respirer. It's the most important component of our practice. Sans les respirations, c'est comme si on fait des formes avec notre corps pour n'importe quelle raison. Des fois, sans les respirations, ça devient plus stressant. So without the breath, creating all these shapes in our body can become very, very stressful. So that's why it's very important to breathe, to use your breath, to use the energy that the breath creates, that generates in your body to help you move and execute these postures. J'offre plusieurs modifications. I also like to offer many modifications. So please pick and choose from whatever feels best and apply to your body the best way that you know how. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. If you're ready, let's begin. On va commencer avec posture de l'enfant. Let's get started in child's pose. Okay. So for child's pose, pour le posture de l'enfant, le choix de garder les genoux séparés ou le choix de garder les genoux ensemble. So I'll leave it up to you. You can keep your knees wide apart in this posture today, or if you like, you can keep your knees together. Descends le front sur le tapis ou sur une bloc ou n'importe quel accessoire. Ça va être même les mains ou les poings. Si les bras sont disponibles, allonge les bras vers en avant ou peut-être vers en arrière si tu préfères. So if you're not using your hands to support your forehead, then you can reach your arms either forward or you can lengthen them back, whatever feels comfortable for you. Et ferme les yeux. Maybe close the eyes. Et on va prendre les premiers moments ici pour arriver sur le tapis. So let's take these first few moments of our practice just to arrive here on the mat. Leave behind the events of your day so far, your week so far. Mettre à côté vos pensées, vos jugements, des sentiments négatifs. Mettre à côté tout ce qui ne va pas vous servir ici sur le tapis aujourd'hui. Let's begin with a big exhale through the mouth to empty all of the stale air from inside of the lungs. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. 2 more. Through your nose, inhale. Through your mouth, exhale. Par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Through your nose, inhale. Through your nose, exhale.
Alors, reste ici, continue de prendre les respirations par le nez. So stay where you are, continue to breathe in and out through your nose. And then start to notice where the breath travels in your body. Visualize your next inhale. Alors, la prochaine inspiration, rentre par les narines et descend dans les poumons et remettre les ouvertures à l'en arrière, vers les côtés et même vers l'en avant de votre corps. On se gonfle comme un ballon. Et sur l'expiration, on se dégonfle. Et le bassin rapproche les talons, le cœur rapproche le tapis. L'air sort du nez, le cycle de respiration recommence. So take another big breath in through your nose. Just visualize the breath as it enters your nostrils, as it descends into the lungs, and as it expands across the back, the sides, the front of your body, just like a balloon. And then on the exhale, slowly allow the air to streamline out through your nostrils. Feel your hips sink to your heels. Feel your heart sink to the mat. And then the cycle just automatically starts up again. Voici votre cycle de respiration. Do your best to stay connected to every inhale and every exhale for the duration of our practice today, and let the breath help guide you. Pense à mes mots plus comme des suggestions. Et s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles. Alors, encore une fois, je m'appelle Keisha. Je vais être ton guide durant les prochaines 60 minutes et je vous souhaite une bonne pratique. So once again, my name is Keisha. I welcome you all. I'm going to be your guide for the next 60 minutes. Let's have a really great practice. So la prochaine inspiration va monter sur les quatre pattes dans posture du table. So with your next inhale, rise up, come onto all fours into tabletop. Dans table, garde les épaules alignées avec les poignets, garde les hanches alignées avec les genoux. Spread through your fingers, push into the palms. Press down to your shins, with the tops of your feet, or if you prefer, curl your toes under, press to your toes. Alors, soit avec les orteils roulés en dessous ou non. Inspire, posture du vache. Drop your belly, arch your back, lift your chest forward and up. Expire, posture du chat. Rends le dos comme un chat. Pointe le coccyx et le couronne vers le sol. So move with your breath. Inhale for cow pose. Arch your low back. Lift the chest forward and up. Feel the stretch to the abdomen. Exhale for cat. So drop your tailbone, drop your crown towards the floor. Press out between the shoulder blades. En 3 à 3, suis ton propre rythme, ton propre cycle de respiration. So just following your own pace, your own breath cycle, moving back and forth between the two postures. Try to articulate every one of your vertebrae. Alors, essayez de articuler chaque vertébré. Wake up the muscles along the spine. Et quand vous êtes arrivé à votre dernier souffle, recherche un dos neutre ou plat. So when you come to your last exhale, come back to a neutral spine or flat back. Let's send the feet towards the back of the mat, coming into plank pose. Planche. Première planche pour la journée. First plank of the day. Good. So pressing your hands, driving your hands into the mat, pushing the earth away from you. Keep your hips centered somewhere between shoulders and heels. So not too high, not too low. Alors, les hanches sont vraiment entre les épaules, entre les talons, pas trop haut ni trop bas. Pousse les talons vers en arrière. Kick your heels back. Engage les jambes. Take one more breath. Inhale. So la prochaine expiration, descend lentement. Come all the way down slowly. Drop your knees if you have to. Descends sur les genoux si vous avez besoin. Bébé cobra. Appuyez dans les hauts de les pieds, dans l'en avant du bassin. Inspire. On soulève la poitrine du tapis. Squeeze the shoulder blades in, lengthen the neck, look down. Take one more breath. Inhale. Exhale to lower. Prochaine expiration, chien tête en bas. So with your exhale, do a push-up. Pass your knees if you have to. Lift your hips up and back. Downward facing dog. C'est notre première chien tête en bas. Alors prends le temps ici et bouge ton corps dans n'importe quelle façon qui fait du bien. So I invite you to move in any way that feels good. Pedal your heels, wiggle your hips.
Wave your spine. N'importe quoi qui fait du bien. Just exploring movement in your down dog. Et après un petit peu de mouvement, on reste tranquille. So after a little bit of movement, let's be still. So again, driving your hands, driving your feet into the ground, even if your heels don't touch. On monte les hanches, les ischions vers le haut, le cœur rapproche le tapis. Inspire, allonge. Expire, relâche. Marche les pieds vers en avant. So tippy toe your feet to the top side of your mat. Bend your knees if you have to. Les pieds sont séparés, la grandeur de les hanches. Bring your feet about hip width apart. Et sur la prochaine inspiration, allonge le colonne vertébrale. Press off the mat, press off your shins, or press off of your thighs. Sur la prochaine expiration, relâche, plie en deux. Fold in half. Ventre sur cuisse, poitrine sur les genoux et peut-être le fond sur les tibias. On répète 2 ou 3. 2 more times. Push through your feet. Inhale, lengthen up. Exhale, fold. Belly to thighs, chest to knees, forehead maybe to shins. 1 more. Inhale, lengthen up. Exhale to fold. Cette fois, inspire et monte jusqu'au debout. Circle les bras vers le haut. Circle your arms up and over. Inhale. Exhale, bring your hands to your heart. Une autre grande inspiration. Another big breath in. Expire, descends les bras. Lower your arms at your sides. Montagne. Dans montagne, prends le temps ici pour aligner votre corps. Take the time to align yourself. Et garde le bassin directement au-dessus de les talons. Garde les épaules directement au-dessus de le bassin. Allonge l'en arrière de votre cou vers le haut avec les oreilles directement au-dessus de les épaules. Les poumons passent à l'en avant. Feel the earth beneath you. Root the soles of your feet into your mat or into whatever surface is beneath you. Stand tall, stand proud. Take another deep inhale through your nose. Through your nose, exhale, let it out. Ouvre les yeux s'ils sont fermés et inspire, circle les bras vers le haut. Circle your arms, reach up. Intercroise les doigts ou attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire, allonge. Expire, flexion vers le côté droit, side bend to the right. Open up through the left side of your ribs. 1 more breath. Inhale. Bigger exhale. Inhale. Let's come back to the center. Reach up. Change votre prise. Inspire, allonge et expire vers l'autre côté. So take your side bend now to the other side and release your shoulders. Inhale, back to center. Remonte au centre et allonge. Sépare les mains en face une à l'autre. Et plie les jambes, asseyez-vous dans la chaise. Imagine que vous êtes dans une petite chaise. So sit low and imagine you're sitting in a really small chair. And feel the activity in your thighs, feel the engagement in your booty. And if you're not feeling anything here, then sit lower. Take 1 more breath, reach higher. Prochaine expiration, plonge vers les pieds, side to your feet. Inhale, lengthen up, allonge. Expire, plie en deux, relâche. Plante les mains à terre, marche les pieds en arrière, chien tête en bas, downward facing dog. Take a deep breath in through your nose to lengthen. Expire, monte les hanches et les ischions un petit peu plus haut. Si jamais tu travailles avec des jambes qui sont vraiment serrées, on peut toujours faire le même posture, le posture de l'enfant avec le posture de chien tête en bas avec les genoux en flexion. So if you're working with tight legs, tight hamstrings, bend your knees in your down dog and push your hips a little higher, less stressful on the back. Take 1 more breath here. Inhale. Through your nose, exhale. Prochaine inspiration, planche, your high push-up. Expire, descend. Lower yourself all the way down. Inhale, baby cobra. Allonge et soulève la poitrine pour le bébé cobra.
Expire, descend. Et on passe par les genoux. Take a deep breath in. Exhale, push up. With your hips down dog. Chien tête en bas. Big breath in. Big breath out. Now walk your feet forward. Come to the top side of your mat. Inspire, allonge colonne vertébrale. So lift your chest forward, up and out. Expire, plie en deux. Fold in half. Back into your chair. Sit low. Asseyez-vous. Sweep your arms forward, maybe up. Inhale. Exhale. Envoie les respirations vers les sensations. Maybe lots of sensation in your legs and thighs. Send your breath there. Good. Take one more breath. Inhale. On your next exhale, rise to stand. On remonte jusqu'au debout. Et descends les mains devant le cœur. Bring your hands to your heart. Big breath in. Exhale, arms at your side, montagne, mountain. Inspire, soulève les bras vers le haut, reach up and over. Exhale, dive to your mat, plonge vers le sol. Inspire, allonge, lengthen for a flat back. Exhale to fold. Squat, asseyez-vous, chair, chaise. Bring the arms forward and up. If your feet are hip width apart, you might want to step the feet together. Alors peut-être avec les pieds ensemble, les mains devant le cœur. Inspire, soulève la poitrine. Hands to heart, lift your chest, inhale. Exhale, twist to the left. Alors bras droit à l'extérieur du jambe gauche. You can always modify this posture today if it doesn't feel right in your body. Left hand to lower back, right arm on the outside of your left knee, left thigh. Inhale to lengthen. Exhale, twist, look up. Inspire, allonge. Exhale, twist, regarde vers le haut. One more breath, in through your nose. Out through your nose. Inspire, retourne au centre, back to center, hands to heart. Exhale, plonge, dive forward. Sépare les pieds, la grandeur de les hanches. Bring your feet hip width apart again. Inhale, lengthen up, flat back. Exhale, fold. Avec l'index et la doigt majeur, with your peace fingers, hook onto your big toes just like hooks. Bend your knees, look forward, lift the chest. Expire, relâche. Plie en deux, monte les hanches ou les ischions vers le haut. Si ça fait du bien, relâche le tête. Regarde entre les chevilles, entre les genoux ou entre les cuisses. So your gaze is here between your knees, your ankles, or your thighs. And you're trying to reach your sit bones up towards the ceiling. Nice stretch for the legs. I see you all. Keep breathing. Inhale. Exhale. Good job. Release your grip. Relâche votre prise. Inspire, allonge pour une dos plate, flat back, lengthen. Exhale, fold, relâche. Pour une deuxième essai, le choix cette fois de glisser les paumes sous les pas des pieds. So challenge yourself this time, maybe slide your hands underneath the soles of your feet. Bend your knees, inhale, look forward, lengthen. Expire, plie en deux, monte les hanches ou les ischions vers le haut. Peut-être relâche la tête, relâche la tension dans les épaules. Breathe. Inhale. Relax your shoulders. Exhale. Yeah, drop your head, gaze between your ankles, your knees, or your thighs. Inhale. And exhale all the way out. Enlève les mains sous les pieds. Inspire, allonge, flat back, lengthen. Exhale, forward fold, relâche. Good, inhale, rise to stand. Cercle les bras vers le haut, reach up to the high. Inhale. Expire les mains devant le cœur, hands to heart. Let's play with balance. On va jouer un petit peu avec l'équilibre. Alors, pour la prochaine posture, aigle, eagle pose.
Reach your arms up high. And then circle the right arm down and around your left. Croisez les coudes, croise les avant-bras, croise les poignets si c'est disponible. If this is not available for you today, not to worry. Just stay here, palms facing you, or hold your shoulders. Alors, les autres options, c'est d'attraper les épaules ou juste rester ici avec les paumes en face au visage. So now the arms are hooked. You should feel your shoulder blades starting to spread apart. Inhale, lift your chest, lengthen up, allonge. Et expire, asseyez-vous dans votre chaise. Come back into your chair, but just for a second. Et maintenant, on va croiser le jambe gauche au-dessus du jambe droite. So bring your left leg up, over, and around your right. And squeeze tight. Serre les bras, serre les jambes. Essaie de éliminer les espaces entre les bras et les jambes. Feel the back of your body really spreading apart. Take a big breath in. Exhale, sit lower. Descends les hanches. Une autre fois, inspire. Expire. Good. On your next inhale, défais les bras et les jambes. Untie the arms and the legs. Reach up. Lift your knee. Exhale, kick forward. Nice. One more. Inhale, lift the knee higher. And like a ninja, exhale, kick forward. Nice. Let's slowly, slowly lower the left foot down. Bring your hands in front of your heart. Oh, and if you fall out, it's not a big deal. You pick yourself up, you try it again. C'est pas grave si on tombe, on essaie encore une fois. Take a deep breath in. Exhale, descends les bras. Montagne. And let's set up on the other side. L'autre côté. Inspire, monte les bras vers le haut. Reach your arms up and over. Inhale. Cette fois, on croise le bras gauche autour du bras droit. Left arm coils around the right. If you're not ready to go all the way, then grab your shoulders. Inspire, soulève la poitrine. Allonge. Et expire, asseyez-vous, sit low. Et cette fois, on croise le jambe gauche autour du jambe droite. This time, left leg comes around the right one. Don't forget to breathe. Inhale. Sit low. Exhale. Two more breaths. Deux autres fois. Nice balance, everybody. Now let's come out. On your next inhale, reach your arms up, lift the knee. Exhale to kick forward. Yeah, show me the sole of your foot. One more time. Inhale. Et sur la prochaine expiration, montre-moi le pas de ton pied gauche. Yeah, I see it. All right. Slowly lower your left foot. Descends le pied gauche, les mains devant le cœur en prière. Inspire. Descends les bras. Expire. Take another deep breath in. Exhale. Let's bring our hands to our hips. On commence à l'en avant du tapis. So begin here at the top of your mat. Et avec le pied gauche, prends une grande marche vers en arrière. With your left foot, take a big step back. And pivot your left foot out to the side towards 10 o'clock. Pivote le pied gauche vers le côté, vers 10 heures environ. Pivote les hanches vers en avant, vers midi. So turn your hips forward towards 12 o'clock. And then reach your arms forward and up. Sink your hips forward and down. Descends les hanches. Relâche le tension dans les épaules. Glide your shoulder blades down and away from your ears. And lengthen by lifting your sternum, your breastbone, up towards the ceiling. Big breath in. Big breath out. Take one more breath. Reach for the sky. Et expire pour guerrier 2, warrior 2. Pivote vers le côté gauche de votre tapis. Si vous avez besoin, ajustez la grandeur, la distance entre les deux pieds. Maybe bring your feet wider. Maybe bring your feet closer. Maybe sit lower and breathe. Breathe into whatever it is that you're feeling. Inspire, allonge le colonne vertébrale. Expire vers les sensations.
On va danser notre guerrier. We're going to now dance or reverse our warrior. Tourne le paume droite au plafond. Inspire, tire le bras droit vers le haut et descend la main gauche sur le jambe à l'en arrière. So right arm reaches up towards the ceiling, left hand rests lightly on the back leg. Breathe with your right lung. Inhale. Exhale. Good, push through the feet and inhale, rise. Warrior 2, guerrier 2, inspire. Expire. Pour triangle, triangle, exhale and bring your right elbow to the top of your right thigh. Reach your left arm up. Take a big breath in. Exhale, look up. Le choix de rester ici dans cette modification. So you could stay here in this modification or to work harder. Straighten your right leg. Straighten your right arm down towards the mat or maybe to a block. Inspire, allonge. Expire, tourne ton nombril vers le plafond. There's a little bit of a twist here, so turn your belly button up towards the ceiling. One more breath, inhale. Exhale. Push into your feet and inhale, rise back up, warrior 2, guerrier 2, inspire. Expire. Take a big inhale through your nose. On the exhale, cartwheel your hands to the top of your mat. Alors, comme une moulin, descends les mains à l'en avant du tapis. Prends une marche devant, step forward, come to the top of your mat. Inspire, allonge, flat back. Exhale, fold, relâche. Inspire, monte jusqu'au debout, circle your arms and rise to a high. Exhale, bring your hands to your heart. Take a big breath in. Exhale, let it go. Avec les mains sur les hanches maintenant, on va prendre une grande marche à l'arrière, cette fois avec le jambe droite. So this time with your right foot, take a big step back. And adjust your foot so it points towards 2 o'clock. Pivote le pied droit pour qu'il pointe vers 2 heures, les hanches vers midi, so hips towards center or 12 o'clock. Inhale, reach your arms up. And exhale to sit low, descend. Sink your hips, bend your left knee. Garde le genou gauche au-dessus du cheville gauche. Et n'oublie pas le jambe à l'en arrière. Don't forget about the back leg. Press your foot into the mat through all 3 corners. Inhale to lift high. Exhale to sink low. One more breath cycle. So la prochaine expiration, guerrier 2, warrior 2 with your next exhale. Pivote vers le côté droit de votre tapis. Ajuste la distance entre les 2 pieds et descend le bassin un petit peu plus. Good. So the more that work that you put into this practice is the more that you're going to get out of it. There's a difference to being here in the posture versus being here. So take note of that and make sure that you're applying what feels best for you today. One more breath. Inhale. Exhale. On va danser notre guerrier. Paume gauche vers le haut. Inspire, allonge bras gauche vers le haut, main droite reste légèrement sur le jambe à l'en arrière. Respire avec le poumon gauche. Maybe sit your hips a little lower. Keep the left knee in line with left ankle. Good. Go for one more. Your biggest inhale here so far. Et la plus grande expiration jusque maintenant. Inspire, remonte au guerrier 2, back to warrior 2. Inhale. Pause here. Exhale. Inspire, allonge le colonne. Lift your chest up high. Inhale. Expire, triangle, triangle. Descends le bras gauche. Monte le bras droit vers le haut. So modify the posture and rest your elbow on the top of your thigh. Or challenge yourself pour un plus gros défi. Allonge le jambe gauche. Allonge le bras gauche vers le sol ou sur une bloc.
Inspire, allonge le colonne vertébrale. Expire, portionne, tourne ton nombril vers le plafond. Just 2 more breaths here. Prochaine inspiration, remonte au guerrier 2. So rebend your left knee, rise back up into warrior 2. Take a big breath in. Take a big breath out. Now from here, you're going to cartwheel your hands to the top of your mat. Alors, comme une moulette, descends les mains en avant du tapis et prends une marche en arrière. Chien tête en bas. This time, stepping ourselves back into downward facing dog. Take a deep breath in through your nose, lengthen. Inspire, allonge. Allonge les bras, les aisselles, les côtes. And then exhale, push your sit bones higher, drop your heels. Et les talons, peut-être ils sont pas sur le tapis. So notice your heels, they might not be on the mat. That's perfectly normal, c'est normal. La plupart de nous autres n'est pas capable de descendre le talon. So most of us can't bring our heels down anyway. Mais l'intention est toujours là. So the intention is still there, whether you're touching the ground or not. Press your heels to the mat. Take one more breath. Par le nez, expire. Maintenant, inspire pour planche. Come into your plank pose, your high push-up. Exhale to lower, descend. Inhale to lift your chest off the mat, baby cobra. Passe par les genoux, expire, push up and back, downward facing dog. Chien tête en bas. So we're modifying this vinyasa today by passing through the knees. Alors, on va faire des modifications pour cette vinyasa aujourd'hui parce qu'on passe par les genoux. But if you're more advanced in your practice, you have other ways of moving through this flow, I encourage you to do whatever feels best for you. Alors, si vous êtes plus avancé dans votre pratique, vous avez des autres moyens à bouger durant cette vinyasa, faites-le. Faites tout ce qui fait du bien pour toi aujourd'hui. Take one more breath here. Inhale. Exhale all the way out. Walk your feet forward. Come to the top of your mat. Marche les pieds vers en avant du tapis. And at the top side of your mat, take a deep breath in to lengthen up. Et expire, relâche, plie en deux. Prochaine inspiration, cercle les bras, rise up to standing. Circle your arms towards the ceiling. Et expire, descends les mains devant le cœur, hands to our heart. Let's play a little more with balance. On va jouer un petit peu plus avec l'équilibre. So for balancing, here's a little tip. J'en donne un petit enseigne. Alors pour cette posture, la fondation, c'est vraiment les pieds. The foundation of this posture is really in our feet. So what you want to do is just make sure that you're grounding through the corners of your feet. Alors les coins de les pieds sont ici, sous le gros orteil, sous le petit orteil et au centre de les talons. Alors si on appuie sur ces trois coins-là, c'est comme si le pied est bien suctionné sur le tapis. It's almost like the foot is suction cupped to the mat, feeling really solid in whatever posture you're standing in. So with that in mind, let's square up our hips so they're square with the top of the mat. And on your next inhale, you're going to reach your arms up. On soulève les bras vers le haut. You're going to lower your right arm down by your side with your palm facing out. Alors, descends le bras droit à ton côté avec le paume vers l'extérieur. That's it. We're going into dancer's pose, posture de danseuse. Bend your right knee, grab your right foot or ankle. And if you need to, you're more than welcome to go close to a wall to help you with your balance. Alors, si vous avez besoin, rapproche un mur pour t'aider avec ton équilibre. Inspire, tire le bras gauche vers le haut et on soulève la poitrine. Expire, kick ton pied dans votre paume pour soulever le jambe droite vers en arrière et vers le haut. And you can reach up and kick back to any degree. Just make sure you're picking the option that feels most accessible to you. Let's stay here for 3 more breaths. Inhale, reach up. Exhale, kick back. 2 autres fois. Et si tu tombes, c'est pas grave. It's not a big deal if you fall out. There's a lesson to be learned every time we fall. Pick yourself up, try again. Et à la fin de votre dernière souffle, votre prochaine souffle, inspire, remonte au début.
Descends le pied droit sur le tapis, les mains devant le cœur en prière. Take a big breath in. Et expire, oublie le premier côté. Forget about the first side. Because guess what? It no longer matters. What now counts is what we're about to do on the other side. Alors, qu'est-ce qui compte maintenant? Qu'est-ce qu'on fait sur l'autre côté? So when you're ready, seulement quand vous êtes prête, inspire et soulève les bras. Reach your arms up and over. Expire, on descend le bras gauche vers le côté, paume en face à l'extérieur. And then bend your left leg. Grab your left foot or ankle. Like if you can grab from the inside, you can grab from the outside. It doesn't matter today. Inhale to reach up high. Exhale to kick up and back. And breathe. So long as you're breathing, you're engaging in conscious action, conscious breath, and we're moving in healthy and safe ways. 2 more breaths here. You guys look real good here. I can see you. Now, on your inhale, rise back up. Lower your left foot down. Hands to heart center. Nice work. Take a deep breath in. Exhale it out. Inhale, circle your arms up and over. Exhale to dive to your mat. Plonge vers le sol. Inspire, allonge, dos plat. Expire, relâche, plie en deux. Plant your hands, walk your feet back, downward facing dog. Pointe le coccyx vers le haut, rapproche le col vers le sol. Ground through your hands, ground through your feet, even if the heels don't touch. Inspire pour planche, find your plank pose with your next inhale. And then exhale, lower, use your knees for extra support. Descend. Inspire, on se lève la poitrine, bébé cobra. Just lift your heart off the mat. Exhale, chien tête en bas. Use your knees if you need to. Downward facing dog. Good, back to plank pose. Inhale, planche, inspire. Stay for the exhale. Use your knees if you need to. Take a deep breath in. Et descend lentement. Lower yourself slowly. 5, 4, 3, 2. On est presque là. Take one more breath. Inhale. Complètement au sol. Expire. Good. Reach your arms back. Rest your right ear, right cheek on the mat. Alors, la joue droite en oreille droite sur le tapis. On prend une petite shavasana sur le ventre. Inhale into the back of your body so it rises up to meet the ceiling. Exhale, feel the drop. Alors, encore une fois, inspire, gonfle les espaces du dos. Expire, relâche, on se dégonfle. Tourne sur l'autre joue, sur l'autre oreille. So turn to the other cheek or the other ear and take a big breath in. Exhale it out. Encore une fois, inspire. Expire. Maintenant, avec le front ou avec le menton sur le tapis. So either your chin or your forehead resting on the mat. Plant your hands right next to your ribs. Alors, plante les paumes à côté du coche thoracique. Squeeze the shoulder blades in and squeeze your elbows to your ribs. Alors, on veut serrer les omoplates au centre du dos et on veut serrer les coudes proches des côtes. You're pressing down into the tops of your feet. You're anchoring through the front of your pelvis. Inspire, allonge. Et commence à soulever la poitrine. Stay for the exhale. Here we are, baby cobra. Alors, on est venu ici plusieurs fois aujourd'hui. Let's hang out a little. Inhale to lengthen and lift. Exhale to soften and stay. Press through your hands. Press through the pelvis. Press through the tops of your feet. Stay with it for 3. Stay for 2. Take one more breath. Lift everything a little higher.
Nice. And then exhale all the way down. Descends. Descends complètement au sol. Ton joue, oreille droite sur le tapis. Arms back down at your sides. Take a big breath in. Let out a big vocal sigh. Quand vous êtes prête à continuer, whenever you're ready to continue, forehead or chin to the mat. Alors, le front, le menton sur le tapis. Gardez les bras allongés à vos côtés, les palmes en face aux cuisses ou en face au plancher. So keep your arms at your sides, palms either facing the floor or facing your thighs. Keep the feet together so the big toes touch. Inspire, allonge et soulève la poitrine. Expire, allonge et soulève les bras et les jambes. Alors ici, on flotte sur l'en avant du bassin. We're trying to float on the front of the pelvis. So with every inhale, lengthen and lift higher and higher. Stay with your breath. Squeeze the back body. Stay for 3. Inspire, allonge. Serre l'en arrière du corps pour 2. Take one more breath, inhale. Stay for 1. Et descends. La joue gauche sur le tapis, left cheek, left ear to the mat, let it go. Inspire. Par la bouche, un grand soupir. Let go of what no longer serves. Et on va continuer avec les flexions vers en arrière. Let's continue with our back bending. Start with your forehead or your chin on the mat, arms by your sides, bend your knees. Good. Try to grab hold of your feet or your ankles. Attrape les pieds ou les chevilles. But if you can't do that today, don't force. Force pas aujourd'hui si vous n'êtes pas prête. If you're working on this and you're not able to reach today, you're going to still act as if you can. And reach back towards your feet. Inhale, let's all start to lift the chest. Inspire, on soulève la poitrine. Exhale, kick to lift your thighs off the mat. Awesome, stay with your breath. Remember, breath is a vital part of our practice. It helps to bring life to the postures. We're here for 3 more breaths. So inhale, chest up. Exhale, kick up and back, lift those thighs. Stay for 2 more breaths. Dernière fois, inspire. Expire. Et descends. Slowly lower yourself. Relâche votre prise, let it go. Bring a cheek to the mat, take a deep breath in. And an even deeper breath out. Inspire. Et expire. Dernière flexion vers en arrière. This is the last back bend, I promise. With your forehead or your chin on the mat, avec les mains à côté du crâne thoracique, avec les jambes ensemble, les orteils pointent vers en arrière. Inhale. First, lift your belly off the mat. Then your ribs, then your chest. Push into your hand, and then shine your heart forward, up, and out. We've just risen into our full cobra. Alors, voici le cobra au complet. Garde une flexion dans les bras. Bend your arms. Yes, keep your pelvis on the mat. On garde l'en avant du bassin sur le tapis. Si c'est trop intense, s'il vous plaît, redescends dans ton bébé cobra. 2 more breaths. If this is too much, go back to baby cobra. Inhale, chest forward, up and out. Exhale, squeeze your bum, point your tailbone back. Yeah. Last one, inhale. On the exhale, lower down, descend, ventre, cage thoracique, poitrine, et front. Take a deep breath in. Expire, posture de l'enfant. Take child's pose. Descends le bassin vers les talons, le front sur le tapis, la poitrine rapproche le sol. Feel that nice stretch along your spine, along your lower back and hips. And then take a deep breath, send your breath into your lower back and your hips. Exhale all the way out. Whenever you're ready, you can walk your hands underneath your shoulders and use an inhale to unroll your spine. On déroule la colonne avec l'inspiration.
Expire. Alors maintenant, avance un petit peu. Move forward a bit. Croise les chevilles, cross your ankles, asseyez-vous. Have a seat on your mat. Lengthen your right leg forward. Allonge la jambe droite vers en avant. Et gardez le pas de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. So now, set yourself up as if you're in tree pose. C'est comme si on était debout en arbre. Pied droit reste en flexion pour que le jambe droite reste engagée. And if ever you feel unstable in your hips, it feels a little rocky in your seat, on peut toujours mettre comme un bloc ou un accessoire ici pour supporter le jambe gauche ou le genou gauche. So you can always bring an accessory underneath your left knee, left thigh to provide you with a little extra support. So now turn to face your right foot. Tourne en face à votre pied droite and reach your arms up. Soulève les bras. Prends une autre inspiration et soulève le sternum. Lift your chest. Get taller in your seat. Inhale. So l'expiration, commence à basculer le bassin vers en avant. Tilt forward. Yeah. Keep your arms up. Garde les bras dans l'air. Look between your hands. Yeah. Maintain a straight back. On veut garder un dos droit pour l'instant. So take another inhale. Reach forward, up and out. Exhale, tilt a little bit more. Take one more breath. Inspire. Et maintenant, expire, descends les bras, descends le front vers ton genou, vers ton tibia droite. Inspire. Expire. Now, stay in your forward fold. Reste ici dans le flexion vers en avant. And line your right arm up along the inside of your right leg. Allonge le jambe droite, le bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. And then inhale, lift your chest forward and up. Exhale, twist and turn your chest to the left side. On va tourner la poitrine vers le côté gauche. Reach your left arm up to the ceiling. Allonge le bras gauche vers le haut. Ou peut-être, plie ton bras gauche, main gauche derrière de votre crâne. Maybe bend your arm and bring your hand behind your skull. Or on your next exhale, can you reach your left arm all the way over to your right foot? Maybe you could almost touch it today. But wherever you are, it feels really easy to breathe. Let's stay for two more. Inhale. As you exhale, bring a little twist into it. Try your belly button towards the ceiling. Dernière fois. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, remonte et allonge le bras gauche vers le haut. So reach your left arm up and rise back up. Et descends le main gauche derrière du dos, left hand behind your lower back. If you're using any accessories under your left leg, remove it. Enlève ton accessoire sur le jambe gauche. Appuyez dans le main gauche, dans le pied droit, dans le tibia gauche. Et on soulève l'en avant du bassin, on soulève la poitrine et on porte le bras droit vers en arrière. Chose sauvage, wild thing. Take another breath here, a big inhale. And an even bigger exhale out. And then slowly circle the arm around and forward. Asseyez-vous. Croise les jambes gauche au-dessus du jambe droite. Cross your left leg over your right. Or maybe not. You can keep the foot on the inside too. Alors, si ça ne va pas ici, tu peux toujours garder le pied à l'intérieur de votre jambe droite. Bras droite autour de votre jambe gauche. So hug your left leg, your left knee with your right arm. Take a deep breath in, sit tall, allonge le colonne. Exhale, twist. Tourne la poitrine vers la gauche. So turning your chest to the left. Twisting. Twisting starts at the belly button, and it helps to stimulate the organs that surround it. It's really good for digestion also. Take a couple more breaths here. Explore your twist with your breath.
And then slowly, gently unravel, on défait la tension. Si vous avez besoin, peut-être une contre-tension vers l'autre côté. So if you need to, you can counter your twist and bring it to the other side. And then we come back to the middle. On retourne au centre. Change côté. Allonge jambe gauche. Pas de pied droite à l'intérieur du cuisse gauche. So again, make sure you feel grounded and stable in your seat. On est en face aux orteils gauche. So we're facing our left toes. Inspire, allonge les bras, reach up. Find a really straight back. Alors, cherche une dos droite, une dos plat. Et avec une expiration, bascule le bassin vers en avant. Just your pelvis moves, tilt forward. Okay, keep your arms up, look up, take another breath, and keep this forward fold active for now. Exhale, tilt a little bit more. Bascule un petit peu plus. Good job. Now take one more breath, reach forward, up and out. Et cette fois, expire, relâche. Descends les bras, descends le front vers ton genou, vers le tibia gauche. So forward fold to any degree that suits you. Make sure the breath is still moving. One more, inhale. Exhale. Reste ici dans le flexion vers en avant. Allonge le bras gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. So line up your left arm along the inside of your left leg now. And then inhale, lift your chest forward and up. On the exhale, twist to the right, on tensionne vers la droite. So reaching the right arm up towards the ceiling. Or maybe option B, hand behind your skull, point the elbow up. Ou peut-être option C, allonge le bras droit vers ton pied gauche. Essaie d'attraper les orteils. Even if you can't touch your toes, it's not a big deal. You're reaching towards them. Maybe one day you will. Inhale. Bring a little twist into it and exhale. Turn your navel towards the ceiling. One more breath. Inhale, lengthen. Exhale, twist. Now ground through your sit bones. Raciner les ischions et inspire, remonte. Rise back up. Reach your right arm up. Descends main droite derrière du dos. Lower right hand behind you. Et pour chaude sauvage, wild thing, appuyez dans la main droite. Le tibia droite, le pied gauche. And then circle the left arm around and back. Lift your hips, lift your heart. Exhale, stay here. Good, one more breath. Can you lift your hips, your heart higher? Exhale. And then slowly circle your arm around and forward. Sit your hips back onto the mat. Maintenant, on va croiser la jambe droite au-dessus du jambe gauche. Right leg comes over the left one. Or you can keep your foot on the inside. Si tu préfères, garde le pied droit à l'intérieur du jambe gauche. Bras gauche autour de votre jambe droite ou genou droite. So hug your right knee, right shin. And inhale, sit up tall, lengthen. Good, exhale, twist to the right. So shine your heart to the side, maybe take your gaze to the back or your right shoulder. Inspire, continue à allonger le colonne. N'oublie pas que le cou fait partie du colonne. Expire. À la fin de votre prochaine souffle, when you make it to the end of your next exhale, lentement défait le torsion. Maybe counter your twist if you need to. Et retourne au centre, come back to the center. Good, let's bend both knees, plie les deux jambes. Give yourself enough space behind you. Alors, soyez sûr que vous avez assez d'espace à l'arrière du toit pour descendre sur le dos. So lower yourself onto your back. And just one final posture before we come to Shavasana. Une dernière posture avant qu'on prenne Shavasana, ça va être le posture de bébé. So for baby pose, kick your feet up into the sky. Avec les mains à l'intérieur de les cuisses, sépare les pieds. So separate your feet as wide as you can. And then bend your knees, plie les jambes. You can grab any part of your legs. Ça peut être les pieds, ça peut être les chevilles. Attrape les mollets ou les cuisses. Ouvre les genoux. Make sure your knees are open wide. And then as you exhale, pull your knees down to the mat. So tire les genoux vers le sol.
Gardez le bas de dos collé sur le tapis. Si ça fait du bien, bascule le bassin, massez le bas de dos. Now take one more breath here. Inspire, allonge. Expire. Relâche votre prise, descends les bras, les jambes sur le tapis parce qu'on est arrivé à notre dernière posture. So lower your arms, your legs to the mat because we have now arrived at our final resting pose, Shavasana, otherwise known as corpse pose ou posture du cadavre. So the idea here is to just make yourself as comfortable as you possibly can. Alors, s'il vous plaît, soyez confortable ici. Quand vous êtes bien installé sur le tapis, reste tranquille. So once you found a comfortable way to rest here, be still. And let the breath be the obvious movement in your body. Take a deep breath in and a deep breath out. Et sur votre prochaine expiration, relâche les derniers 60 minutes. Our practice is now in the rearview mirror. And the most important moment is what's happening right here, right now. So you and your body connecting here on the mat. Sur la prochaine expiration, relâche ton dernière pensée, tous vos jugements, des sentiments négatifs. So let go of that last thought racing through your mind, any judgments you might have carried here onto your mat, and just observe what's happening here. So the breath moving about in your body, helping to keep you calm, cool, and collected. On va prendre les derniers cycles de respiration ensemble. Let's take our final breath cycles together. Start with a big exhale through your mouth and empty your lungs. Grand inspiration par le nez. Grand soupir par la bouche. Deux autres fois. Inspire. Through your mouth, exhale. Take one more breath. Inhale. Exhale. Je vous invite de garder, je m'excuse, je vous invite de garder les mains en prière devant la poitrine. So bring your hands to prayer in front of your heart now. En silence, on exprime la gratitude. We express gratitude here, silently on the mat. So this marks the end of our practice. On est arrivé à la fin de notre pratique, but take all the time that you need to rest here. Prends tout le temps que vous avez besoin pour reposer avant que tu continues avec votre journée. When you're ready to get up slowly, get up mindfully. Apporte tous les sentiments positifs qu'on a créés ici sur le tapis avec toi pendant le reste de votre journée. So carry some of these feel-good vibes with you into the rest of your day. I hope you enjoyed your practice. From my heart to yours, namaste. Alors, merci beaucoup tout le monde. Thank you so much, everyone.
Thank you for showing me your practice. It was really nice to see you move on your mat today. Thank you for your presence. Même si vous n'avez pas mettre votre caméra, merci quand même. I felt your vibes regardless. So nice to have you here today. I will be back again next Tuesday, same time, same place. Also, I'll be here on Thursdays. Thursdays at 10:45. So I hope to see you again. And thank you so much for your participation. Take care, be well, stay safe. I'll see you next time. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon plaisir, tout le monde. Thanks, Keisha. You're the best. Oh, you're so sweet. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Merci. Thank you. Have a great day. Oh, Thank very you. welcome. Bye. Take care, everybody. Thank you. Bye. Merci. Merci. Mon plaisir. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon plaisir. Merci.